Good morning, dear students. ഇനി സർഫസ് കെമിസ്ട്രിയിൽ രണ്ട് ടോപ്പിക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത്. ഒന്ന് സർഫസ് ഫിലിംസ് എന്നാണ്. അപ്പോൾ എന്താണ് സർഫസ് ഫിലിംസ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, യു നീഡ് ടു റിമെമ്പർ, ഇഫ് യു സ്പ്രെഡ് ഔട്ട് എ സ്മോൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് ആൽക്കഹോൾ or a small amount of stearic acid or lauryl alcohol on the water surface, which has a wide surface, then there will be the formation of the monolayer of stearic acid or lauryl alcohol. So this long chain water insoluble compound like stearic acid, lauryl alcohol, ethyl palmitate, etc., spreads spontaneously on the water surface, giving rise to surface films. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു തുള്ളി, അതായത് കുറഞ്ഞ എമൗണ്ട് ഒരു വലിയ സർഫസ് വെള്ളത്തിൻ്റെ വാട്ടർ സർഫസിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ലോങ് ചെയിൻ മോണോലെയർ സർഫസ് ഫിലിം വിൽ ബി ഫോംഡ്. അതെന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. ഈ സർഫസ് ഫിലിമിന് it will have a thickness of one molecule and are called spread monolayers, and these spread monolayers is what we call surface films. Even though both solids and liquids can form monolayer, but the capacity to spread will be more for liquid, so liquid surface films are more effective than solid. And these surface can be studied by the surface balance. Surface balance means it's the separation of the clean monolayer or the clear water surface from a water surface containing monolayer. So these surface films can be studied by surface balance, in which the floating barrier separates. Floating barrier means like that difference, the separating portion. That's floating barrier separate the clean water surface from a water surface containing monolayer. Please understand, this is the principle of Langmuir film balance. Film balance എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രോസസ്സാണ്. അതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, സർഫസ് ബാലൻസ് ആണ്. എന്താണ് സർഫസ് ബാലൻസ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, floating barrier separates a clean water surface from a water surface containing a monolayer. എന്താണ് സർഫസ് ഫിലിംസ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ഇറ്റ് ഈസ് ദ ലോങ് ചെയിൻ വാട്ടർ ഇൻസോലബിൾ കോമ്പൗണ്ട് ലൈക്ക് സ്റ്റീറിക് ആസിഡ്, ലോറിൽ ആൽക്കഹോൾ, എത്തിൽ പാമിറ്റേറ്റ് spread out spontaneously on the water surface, giving rise to surface films. The last point is determination of surface area by Langmuir method. In adsorption system where Langmuir model is followed, the maximum amount of adsorbate in the adsorption system, Langmuir adsorption system, we have learned about this one, W by M. It is the amount of adsorbate adsorbed per gram of the adsorbent for the formation of a monolayer. And knowing the approximate contact area of an adsorbate molecule, surface area of the adsorption can be calculated using the equation. This equation is very important. Surface area of the adsorbent is equal to W by M into N into S divided by M, where M is the molar mass of the adsorbate and N is, as usual, Avogadro number, and
as we discussed in Longmire adsorption isotherm, the W by M is the amount of adsorbate adsorbed per gram of the adsorbent for monolayer formation. And if you use this equation, you can find out the surface area of adsorption from all these parameters. This equation is important. You need to only learn the equation that determines the surface area of adsorption of a molecule. Okay, so this equation is very important. That is enough. Thank you.